널 담아내 Coming dance with me 이렇게 여자 부르는데 아이고 나 너무 오래 쉬었나 봐. 말이 안 나와. So the girl is singing like the lyrics and 네. Start on count 2 1, 2에 이렇게 주먹을 탕 치세요. so on 2 we put our fists together like this. You are so beautiful, thank you. 3, 4, 1, 3 여기 허리 여기다가 손 쥐고 So on 3 we kind of bend our waist to the side 그다음 엉덩이 웨이브. and our hip as well. 3, 4. It's a hip wave. 네. 아래에서 위로. So from down to top. From what? Yeah. 2, 3, 4, 1, 5 이거 그냥 되게 프리하게 제스처거든요. So like the gestures with your hands are going to be really like free. 네, 뭐 날려도 되고 뭐 찍어도 되고 마음대로 하세요. You can just do whatever gesture you want, like point or throw your hand, like flick your wrist. 네, 근데 뒤로 많이 가야 돼. 왜냐면 뒤로 앞으로 많이 올 거거든. 네? But also like we have to go back a lot like this. So keep that in mind as well, that we have to go back. 이렇게. So make sure you have space behind you. 1, 2, 3, 4, backward, backward, walk 마지막에 Come dance with me 하고 합 할 때 숨을 흡 참으면서 여기 손허리 하고 고개 여기를 이 상체를 이렇게 이렇게 지나 이렇게 꾸겨. So at the end of the walking step, like hold your breath like this and like fold your upper body. Like you have to like suddenly kind of close it like this. 네, 이렇게 여기를 접으면 돼요. 여기를. Like your where your belly is, it has to go inwards. backward 이거 left or right 상관없어요. There is no kavisha there. It doesn't matter whether you go right or left. 발 상관없어요. 띵디링 차 하면서 한번 모았다. 그 다음에 이제 당당하게 이거 포인트는 당당하게 걸어야 돼. So like the point is like we have to also start walking right away after that. 이렇게. Yes. 꼭 그리고 이거 걸그룹 저도 잘 못하는 거긴 한데 걸그룹 걸음 뭐냐? So there's this thing called like a girl group walk. 이게 안 돼. 이거 안 되고. So you cannot be walking like casually like this with your legs open. 이 무릎이 이렇게 가려지게 걷는 거예요. So your knee has to be in front of your other knees, or your knees kind of switch. 그리고 엉덩이를 이렇게 약간 밀어 이렇게. And your hips also like they're going to go to the side like this. 근데 이렇게 느리게 걸어가는 건 아니고. But not like slowly like this. Yeah. 이걸 빠르게 걷는데 다 지켜가면서 이렇게 다 all together. We have to be walking fast and also like paying attention to the rest of our body at the same time. 네, 걸을 때는 오른발부터 걸을게요. So when we walk, we're going to start with our right foot. 그리고 지금 우리가 다 모여 있잖아. 이때 고개도 내려야 돼. So also when we're in this like locked position, our chin and our neck also needs to go down like this. Your head. 걸을 때 바로 들면서 차. And then you lift it and you start walking. 이렇게. 네, 당당하게. It's like a fashion show. 1, 2, 3, 4, and then on 5 이렇게 옆으로 걸을 건데 오른발 right first and then left, right and left again. 근데 슝슝 약간 가볍게 슝슝 이렇게 걸어야 돼요. So on 5, we're going to walk to the side slowly like this, but this one is going to be lighter. Like we're walking more like lightly. 이때 엉덩이도 roll right to left 이렇게. And your hips are also going to be rotating a little bit to the side like this. 그리고 고개도 중요해. 약간 이렇게 턱선은 자랑하세요. 턱선. And also like your jawline should be visible like this. 틱 하고 여기 걷기 전에 이거 이 손을 이렇게 뒤로 넘기면서 걸을게요. 이렇게. So also we put our hands behind our back and then we're going to be walking. 이것도 마찬가지로 무릎이 이렇게 겹쳐 와요. 올 때. So like just what I said earlier, like your knees need to be like kind of following each other, like covering each other. 이거 되게 중요해. This is very important. Come and dance with me. 하. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 유리구슬. Okay, and then go out your left knee like this, and your palm, right hand. 유리구슬. 그래서 만져요 이렇게 유리구슬을 이렇게
쓰다듬어. So there's a yuri kusur, which means like a glass pearl. So we're kind of like touching it. That's the meaning behind the movement. So we're trying to touch this glass pearl thing. 아, 처음엔 한 손, 오른손. And then first with our right hand, and then we add the left hand as well. 아, 그 다음 양손으로 이것을 그리고 발을 모으면 돼요. 한 번 하고 발 모으고 차. And then we do it once, and then we put our feet together like this. 그다음에 이렇게 왔잖아. 그러면 손이 이렇게 모여요. So then we put our wrists together like this. 그럼 여기서 이렇게 손바닥을 겹치는 거 이렇게 불편하지? 오. We kind of clap our hands in this position. 이렇게 모였는데 여기서 박수를 치는 거지. 박수. So we're gonna clap like this. It's a bit difficult. 이렇게 점점. 귀신 박수. It's a ghost clap. They say, but I don't know what that means in English. 아 이거 나중에 얘기해줄게. 뭔지 얘기해줄게. Okay, she's gonna tell you what it means in a little bit. 투명한 유리구슬 붉게 빛나 이렇게 하는데 이거 아래로 붉게 빛나 and then throw your arms like this and up and over your wrist like this. Okay, we're crossing our wrists over our head like this. 근데 이때 발이 있다. 이거 여기 걸어줘야 돼. 약간 이게 한 번에 내려가는 게 아니라 약간 걸고 이렇게. So like we need to kind of like smooth the movements like this. Like look at that. Yes. Like this. 이것을 하면 발 보이죠? 오른발 나간다. 붉게 빛 이렇게. 박수 칠 때 발이 나가요. So when we clap, our right leg goes to the right at the same time. You see? And then backward. And then 요로로 아까 그 손 이렇게 하면 돼요. So then we put our wrists above our head like this once again. 그 손을 들자마자 바로 들면서 오른발이 나간다. And like the moment we put our wrists together, our right foot follows. 오른발 먼저. First the right one, and then the left one. 그리고 이것도 중요해요. 이것도 발 이렇게 뻗지 않기. 이렇게. So it's important like not to turn your foot to the side, but to the front, as J.NA is showing you right now. 이것도 잊지 마세요. 무릎 모으는 거. So don't forget that as well. 이렇게. 너무 쉬워. 유리구슬 붉게 빛나 뒤를 돌아 오지 마 에너 이렇게 손 올려서 cross your arms and then 슝 이렇게 둘 다 오른쪽이에요. So then we put our two hands to the side like this. 이렇게 그다음에 왼손 Right hand. 오른손 Left hand, right hand. Sorry guys, sorry. left My hand mistake. first and then right 이렇게 겹치세요. 그다음에 이렇게 퍼질 건데 오른손이 위에. So then we kind of open our arms, but our right hand is gonna be up like that. Like that. Yes. 이렇게. 네, 그리고 이 발이 세 번이요. 하나, 둘, 셋, 넷 여기까지. So we do this like 3 times with our hands, and then we stop here. 여기서 right foot go to the forward. 이거 포인 하세요. 포인. 차. 그러면 여기 엉덩이가 올라가 있거든요. So your hip needs to be like up, like this, like lifted. 네. 그럼 이걸 내리면서 이렇게 내리면서 엉덩이를 내리면서 손을 겹친다. And then as you're kind of like putting your hip back down, you're putting your hands together. So your hips need to move together with your hands. 요다음에 이거 put down your right foot and then 슝 발레처럼. So now we're dancing ballet. Okay, we put our right foot on the ground, and then with our left one we make this like ballet-like movement. 그리고 손을 다시 지금 약간 오른쪽을 보고 있거든요. And now like first like we're kind of looking at the to the right side. 그다음에 다시 왼쪽을 보면서 이렇게 손목 다시 겹칠게요. Okay, so we're gonna look to the left, and then we're gonna put our wrists together. 자, 근데 이때도 발이 이렇게 한 것처럼 똑같이 따라와서 So be careful because here your feet need to follow your upper body. 한번 앉아. And then we kind of like squat a little bit, like we fold our knees. We don't fold. We squat a little bit. 그다음에 돌 건데 왼쪽으로 돌게요. And then we rotate to the left. 그리고 손 한번 겹치고 Put our hands together.
근데 이거 왁 잡아야 돼. 이거 손가락 왁 이렇게. And then you have to like your fingers need to be you have to be strong. They have to be strong. 이렇게. 자, 왕관을 만들 건데 한번 겹쳤잖아요. So because we put our hands together like once, 그다음에 이렇게 올려. and then after that we put them up. 밤이 와라고 하는데 밤이 와 여기. 딴딴딴 차에 너붐 와서 안고 돌아. 바로 차야 돼. 거의 돌자마자 바로. So as after like right as we rotate, when we finish the rotation, we have to like put our hands together like this. We have to lift them. Yes. 네. 그다음 가도 물어보지 마. 그냥 여기 바로 이어서 여기 이거 뭐야? Cross your arms and touch your shoulder. And then 이렇게 내릴 건데. And then we put our hands down like this. 여기가 살짝 이 몸 자체가 up이 됐다가 내려갈 거예요. So your whole body is going to go slightly up and then down again. So think about like a movement with your whole body, not just with your hands. 그리고 손을 내리면서 발을 계속 이렇게 잔잔잔잔 구를 거거든요. 이렇게. And then as we put our hands down, like our feet keep kind of like stepping. 근데 여기서 On the 손 ground. 내리고 그리고 이걸 한 발씩 돌 때마다 반에 반 이거 뭐라 해? 90도씩 도는 거예요. So we're gonna rotate like 90 degrees. One rotation is 90 degrees. 하, 에너 하면서 하 돌았다 한 번, 90 once, 두 번, then 90 twice, 세 번, 90 three times, 네 번. and then lastly we close the rotation. 근데 이게 살짝 엉덩이 돌리면 더 예뻐. So, but if you rotate your butt, like your hips together with your whole body, it looks better. 그리고 이거 제일 중요한 거. 시선이 미련을 남겨야 돼. So the most important thing is that you have to keep looking 이렇게. at the camera during the whole rotation. 봤어? 이게 Did you see 바로 이렇게 가는 게 바로 휙 가는 게 아니라 계속 보고 있다가 So we keep looking as much as we can, as long as we can. 이렇게 미련을 가지세요. 카메라. Just look at the camera. Focus on the camera. 동동동동 왔어. You're in love with the camera. 그 다음에 손을 돌릴 건데 이거 조금 헷갈릴 수 있다. Back fist and 이거 왼쪽으로 돌리고 왼쪽으로 버려요. So we're going to be rotating to the left. And then we 오른쪽. throw to the left at the end. And then to the right, left. Then to the right. 이렇게 네 번 하면 돼요. We're going to do this 4 times. 흐차, 호아자. 이렇게 네 번만 하면 돼요. 어렵지 않죠. So we're going to do this like only 4 times. It's not difficult, is it? 샷 하고 이 내릴 때 발이 이렇게 바깥으로. So our hands are going to rotate to the like outside, outwards, like this. 네, 이게 근데 그냥 드는 게 아니라 이렇게 쳐낸다고 생각해. But you're not just like lifting your foot off the ground. You're kind of like kicking a little bit. 네 번 할게요. Boom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 하고 똑같아. 돌아. And then it's the same thing. Then we rotate again. 또 돌았어요? 그 다음에 여기 어렵다. 클로즈 한번 주세요. So this part is a little bit difficult. Let's do a close up. 아, 네. 주먹 딱 쥐고 So you put your hands into fists like this. 손을 펴면서 오른손이 위로 먼저. And then your right hand goes up first. 네, 이렇게 여기서 차차. We open our fingers and then our right hand goes up first. 그리고 주먹 딱 쥐면서 And then we make fists again to the sides like this. left on top. The left one, the left fist is on top. 이렇게 바뀌어요. And then we switch. 괜찮아? Is it good? You guys okay? 틱, 에너, 주먹, 와. Fist open, fist open. 그 다음 내리고 drop, And then we drop, we put our hands down. 치고, And we, 올리고, yes. And then we put our fists together and then we lift our hands. 손을 잡고, We interlock our fingers. 버려. And then we open our arms at the end. 에너, 붐, 바뀐다, 내린다, 쳐서, 날려, 잡아, 버려.
이렇게 하면 돼요. 한번 더 할게요. Okay, once again, let's do the same thing from here. 차차 붐 차라라 drop and tick and 후와야 오케이. 발이 있어 사실. So now we have the feet as well. 네. And then open your legs 하면서 손 여기 이렇게. So then we put our hands up like this. 요거까지 하고 이렇게 손 이거 할 때 있잖아요. So when we put our hands to the sides like this, 이거를 엉덩이를 돌린다. so you're also rotating your pelvis, your hips, together with your hands. 왼쪽에서 오른쪽 미안. From left to right, left to right, 왼쪽에서 오른쪽이요. left to right. 그다음 버린다. And then we put our hands down. Left hip 여기 이것도 left. And then 버리고 잡고 잡을 때 앞으로 잡는 게 아니라 왼쪽으로 잡으세요. So when you're putting like interlocking your fingers, don't do it in front of your face. Do it to your left, like this. 그다음 슈 발이 끌려와. Perfect. 돌았다. Open and boom, roll and drop. 차, boom, wow. Okay. 둥둥둥두리루룽. 처음부터 우리 그 slowly we count from the top. Okay, let's go from top slowly. Get ready from the top. 1, 2, 3, 4 here. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 와. 한번 정리할게요. 여기, I'm gonna show you like the right version now. 여기 걷고 다 똑같은데. So everything is the same. We walk forward, we walk. 그리고 여기 롤하고 여기서 손을 이렇게 모을 거예요. But then as we walk to the side, we cross our arms like this in an X shape. 이렇게 모았다. 그 다음 이 손을 그대로 펴면서 오픈. And then we open our hands like this, and that's the only difference with what I showed you earlier. 이로로로. 알죠? You know it, right? 응.